gases from reactor. அதுதான் வந்து அந்த கூலிங் சேனல் ஆமாம் 85% ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னும் கட்டிட்டு இருக்காங்க. And if you saw on YouTube those monstrous catfish, they reside here. ஸோ கைஸ் இதோ இங்கேருந்து பார்த்தா தான் அந்த நியூக்ளியர் டவர் தெரியுது பார்த்தீங்களா, அங்கே தான் வந்து இதாக இருக்குது. இது வந்து இந்த சைடு ஒரு கூலிங் டவர் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. இது இன்னும் கட்டி முடிக்கல. அந்த சைடு இன்னொன்று இருக்குது. இது 2 கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. All 4 units. This is a huge mistake. You never do that with nuclear power plants. Each of them have to have separate turbine hole. Another thing, they were building duplexes. Like you see, there is this silver dome, and on its right there is a low rusty roof. Those are unit number 4 and 3, and they had reactor halls separate, but all of the other facilities unite in one building and use together duplex. A way to save money, but also a high risk in case of anything goes wrong. Also, IAEA tells us that they shouldn't have covered the roof with bitumen, because bitumen is highly flammable. And in case of what happened here, it puts many other risks, you see. So mistakes like that are plenty here. And you please read IAEA report on that. But no, it's all right. We are going to die, but not today. Okay, so where are the units, Alex, right? Look at this building and you see that at top of it on the right there are white 9 pipes and a black tube. That is unit number 1, commissioned in 77. On its left, the same composition is unit number 2, commissioned in 78. Together they constitute so-called first generation, and they represent here authentic RBMK 1000 design. RBMK stands for high energy nuclear channel reactor, and 1000 which is RBMK, реактор большой мощности канальный 1000, which is 1000 megawatts, because each of these units used to have 2 turbines, 5 playing solitaire. So இதுதான் அந்த புது ரியாக்டர். whatever he's playing there. No. That thing which you saw over there is not this thing. Right. It looks alike, but it's different. This one was radioactive as hell, so they disassembled it and put it inside of turbine hole. And that one that you saw, the ventilation stuff, it's over here. And all of this is covered. This was working until year 2000. Okay, like those Soviets or Slavic people, they are very strange, right? You all generalize, but anyway, I will show like nice illustration. So this pipe here, or tube, how you would call it, tube, but yes, this is symmetry line, right? This unit number 3, exactly the same was this one, unit number 4. And on May 1st of 1986, in communist propaganda newspaper was named Pravda, which is the truth. They named this, what is left of the unit, they named it damaged reactor. Well, like reactor was inside there before the explosion. Well, it is damaged. It's not untrue, is it? There is one really nice guy. He used to be. He died in 2012. I really like this guy. He was a Moscow scientist, Chechenov. He proved through going inside there 25 times, he proved physically that there are less than 10% of fuel left. So it was a thermonuclear explosion. There is no reactor left. You cannot call it damaged reactor. It is like a ruined unit. And in the very same article of 1st of May, and that of Pravda, the empire, actually I take it as a betrayal, right? It betrays Atomograd. Until day of the blast, it was pride of empire, town of future, model town, like life standards for Soviets in the future. Everybody will live like that. It's a atomic city. Then boom, power plant village. In that article, they call it already power plant village. It was 47,000 plus, and the threshold to obtain legal status of a town was 20,000. It was 2 times more. Power plant village. And they speak like that until today. Let's go. How we are doing? Yeah, good.
ஸோ இதுதான் அந்த ப்ரிப்பியத் அந்த டவுனுக்கு போகிற மெயின் இது. அது வந்து தான் அந்த நியூக்ளியர் இந்த இது பேர்ன் ஆச்சு பார்த்தீங்களா, அதுக்கு பக்கத்தால் இருக்க பக்கத்தால் இருக்க வில்லேஜு. இதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு தான் அந்த செக்கிங்லாம். நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் தந்து செக் பண்ணணும், அவங்க செக் பண்ணுவாங்க. ஆல்ரெடி முன்னாடி இது வந்து 3வது செக்கிங் உள்ளே போகிறக்கு. இதுதான் ப்ரிப்பியத். இந்த சிட்டி தான் 1970 கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. எவாக்குவேஷனுக்கு முன்னாடி வந்து 47,500 பேர் இந்த இதில் இருந்திருக்காங்க. இந்த சிட்டி இப்படி தான் இருந்திருக்கு. இப்போ வந்து இது யாருமே இல்லை இங்கே. அப்புறம் இன்னொரு இது, இந்த ஊருக்குள்ளே நம்ம போனோன்னே வந்து சாப்பிடக்கூடாது, சிகரெட் குடிக்கக்கூடாது, நாய்க்கிட்ட பேசக்கூடாது, தண்ணி எதுவுமே குடிக்கக்கூடாது. எது சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தாலும் இந்த வேன்குள்ளே நம்ம ஒரு வேன்குள்ளே வந்து தான் சாப்பிடணும். இந்த அவுட்டோர் ஏரியாவில் வந்து எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது. இதுதான் இங்கே இருந்த இந்த கிராமத்து அப்பார்ட்மெண்ட் எல்லாமே இங்கே இருந்தவங்கள தான் ஃபஸ்ட்டு எவாக்குவேட் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. இங்கே தங்கிட்டு இருந்தவங்க தான் வந்து அந்த இன்ஜினியர்ஸு, அப்புறம் அந்த கம்பெனியில் வேலை செஞ்சவங்க. இந்த மாதிரி அப்பார்ட்மெண்ட்லாம் இருந்திருக்கு. அங்கே கண்ணாடிலாம் உடஞ்சி உள்ள போய் இது வந்து கிளாஸ் ரூமில் இருக்க பெஞ்சும் டெஸ்க்கும். சோவியத் காலத்தில் இப்படி தான் கிளாஸ் ரூமில் பெஞ்சு டெஸ்க் வந்திருக்கு. இதுதான் வந்து இந்த ஊரோட அந்த ஜிம்னாசியமு எல்லாமே கீழே. இதுக்குள்ளே வந்து போகக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க இந்த கதவை தாண்டி, அதனால தான் இங்கே நின்று எடுத்துகிட்ருக்கேன். இது அந்த பேஸ்கெட் பால் கோர்ட் மாதிரி இருந்திருக்கு. அது அங்கே இருக்கா அந்த பேஸ்கெட் பால். இது இந்த சைடும் ஒரு ரிங் இருக்குது. இந்த சில டைம் இந்த இடத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த சினிமாவுக்கு லொக்கேஷன் செட் பண்ணி வச்சுட்டு அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுவாங்களா, அது மாதிரியே இருக்குது. நான் கிட்டத்தட்ட 35 வருஷமாக இங்கே யாருமே வந்து யூஸ் பண்ணாத இடம் தான் அது. வா, ஏன்னா இங்கேருந்து கிளம்புனவங்களாம் 3 நாள் 4 நாளில் திரும்ப வந்துடுவோம் அப்படின்னு நினச்சி கிளம்புனவங்க. பட் இப்போ வரைக்கும் யாரும் வரல. ஆனால் இங்கே வந்து இருக்காங்க ஒரு 50 பேர் பக்கம் இருக்காங்க. ஏன்னா எல்லாமே வந்து வயசானவங்க மட்டும்தான். அவங்கள நம்ம பார்ப்போமான்னு தெரில. இங்கே இருக்க எல்லாமே எந்த வீட்லேயுமே இப்போ யாரும் இருக்க மாட்டாங்க, யாரும் இருக்கவும் முடியாது. இன்னும் ஒரு 300 வருஷம், எத்தனை வருஷம்னு யாருக்கு தெரியும். இதுவுமே வந்து ஸ்கூல். ஆமாம், இங்கேருந்து அந்த சோவியத்து பெஞ்சு, அந்த சவுத்தில் சோவியத் ப்ரொபகண்டா அது எல்லாமே இருக்குது. இதுக்குள்ளே போக முடியாது, இதுக்கு மேலே என்னால் கை வட்டலை. இதுதான் வந்து இது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல். ஆமாம், இதே மாதிரி 5 பில்டிங் இங்கே இருக்குது. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பில்டிங்கு ஹாஸ்பிட்டலில். Because people of Pripyat didn't call it Hospital of Pripyat. They were calling it differently. Medical Sanitary Unit number 126. This was a complex of 5 buildings. Yes, everything was here. They were reinventing Soviet future. And for that they were new names. Like around the corner there is something that we would call barbershop. They were not calling it barbershop. They were calling combinate of domestic services. You would never guess that you can do your beard there, you see? இந்த ஊர்லேயே தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வீதி. ஆமாம், இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வீதி, மெயின் ஸ்ட்ரீட் மாதிரி. இந்த ஃபஸ்ட்டு இதில் தான் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது. அடுத்தது அப்படியே போகலாம்.
You to visualize the beast, right? Two of us, you have radiometers, and you can do it anytime you want with gamma decay. But this is a good opportunity for us. There is a good opportunity here to have beta decay visualized. So I will now show you a bit of beta decay. But before, history, why it's here, and how come that we are picking up readings from that window sill. Right, that is the hall of this hospital. It used to be the central entrance, right? So some years ago, like 10 years ago, an expedition of scientists went down to the basement, took that helmet and a hat that firefighter wore beneath the helmet to save his head from heat, right? Took these two items and put them on this reception here, and screwed next to it a metal plate saying blah blah blah, like belongings of firefighters. Back then, this ban to enter buildings was not that severe. It probably didn't even exist. Anyway, they put it here for people to enter and to pick up readings, to imagine this hell in which people used to work on that morning. But then somebody stole the helmet almost instantly, and that is a lethal thing, Jenny. I cannot possibly imagine that you even take it in your hand. Forget it, put it on your hand, right? This is something really like deserving Darwin Award, right? And then worse than civilized tourists started cutting this horrible hat into pieces for souvenirs. Like the place where it used to lie is still emits 3 millisieverts. Not micro, 3 millis, 3,000 microsieverts. When I am sometimes taking readings there, I use a selfie stick. It is to stand at least 2 meters from me, that I am 4 seasons here, right? But then worse, then some guy comes, he takes this what is left of the hat with 2 sticks, smart ass, and puts it here on the windowsill. Why? To take group here and without entering to show them the readings and go on, right? Was it a smart move? But he forgot to warn all of us, his colleagues on chat, on web, that the girls, guys, there is a piece of crap on the windowsill, be careful. And we are all hooligans, right? Not to a different extent, but still. And we were all going inside through this windowsill, contaminating our footwear, and then being surprised at the dosimetric control, because like fuck, I was nowhere dangerous. What happened? And then we like all of us. You want my hand to fall off, right? So, yeah. And that is the place where it used to lie. You see, there is a rusty metal plate. Yeah. It used to lie over there. Oh. Right here. Yeah. I'm using your screen. Just stop. Over here it used to lie. இங்கே தான் இந்த ஒரு ஹெல்மெட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே தான் வச்சுருந்துருக்காங்க. இதுதான் அந்த ஹாஸ்பிட்டலோட மெயின் என்ட்ரன்ஸ் வந்துருக்கு. இங்கே தான் அந்த ரிசப்ஷன் இருந்திருக்காங்க. இதுதான் அந்த மெயின் என்ட்ரன்ஸ். அப்படியே கதவுலாம் எப்படி துரு பிடிச்சி போயிருக்கு. இது எல்லாமே அந்த ஹாஸ்பிட்டல் பில்டிங் தான். ஹாஸ்பிட்டல் இல்லைனா பெருசாக இருக்குது. உள்ளே எப்படி இருந்திருக்குன்னு ஹெச்பிஓ சீரீஸ் பார்த்தா தான் தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த உள்ளே வந்து அது ஹெச்பிஓவில் வந்து மாடல் தான் போட்டிருப்பாங்க. This is the same building, okay? You just saw these linden trees and they are much higher, right? We're standing next to this door here, and these are the ambulances, you see? Yes, yes. So they start arriving, they pass through Jenny and here like this and pull over in front of that door, and the driver steps out and he opens the back door, and they come one by one, and from those back doors. இதோ இந்த ஆம்புலன்ஸ்லாம் வந்து கரெக்டாக இங்கே தான் நின்று இந்த சைடு தான் வந்து பேஷண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. அப்போ 31 பேரை. இந்த சேர்லாம் கூட அப்படியே இருக்கு. ஓ, இந்த சைடு வந்து அப்படியே அந்த சைடு இறங்கி போயிருக்கு. இது சும்மா அப்படியே நடந்து வரக்கு அந்த படி இங்கேருந்து இருக்குது. இது சும்மா ஒரு பார்ட்ரு வால் மாதிரி. இதுக்குள்ளே நம்ம நல்லா போக முடியாது. கதவு தான் ஓப்பனில் தான் இருக்கும். பட் உள்ளே போனால் ரேடியேஷன் அதிகமாக இருக்கும், இல்லை டேஞ்சர் சோன்னால உள்ளே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. Professionals, they remember Chelyabinsk 40 still.
And they knew that here at the airport they're not having humans, injured people or something. They're having radioactive objects, and that all of them are going to die. All of them died within 8 weeks. So according to NGOs, like the last figures that I heard, that only among used to be all current of Pripyat. It used to have conjunction with the Pripyat River around the corner, on the last corner right over there. Now, after the blast, when all of this, how to call it, reservoir became contaminated, they cut it off with a dam of sand. இதுதான் இந்த காஃபி கடைக்குள்ளே இருக்கிறது. இது வந்து வீடியோ எடுக்கக்கூடாது நாங்கள், அவ்வளோதான். இது மட்டும் சும்மா ஒரு 2 செகண்ட் 5 செகண்ட் மட்டும் எடுத்துடலான்னு இருந்தேன், அவ்வளோதான். இதுதான் அந்த காஃபி கடை. இதுதான் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும். இது வந்து அந்த வாஷ் பேசின். இது தான் வந்து அந்த அடுப்பு அங்கே இருந்துருக்கு, அந்த கிச்சனு, இது ஸ்டவ் அந்த மாதிரி. இதுதான் அந்த கஃபேயோட பின்னாடி சைடு. இங்கே வெளியில் சொல்லலாம் டேபிள்லாம் வச்சுருந்துருக்காங்க. இது வந்து அந்த ஆறு, இந்த மரம்லாம் இப்போ உடந்து அது மறைச்சிருச்சு. அதுக்கு முன்னாடி வந்து இது வெளியில் அவுட்டோர் சிட்டிங், அங்கெல்லாம் கூட டேபிளாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா. அப்படியே உட்காந்து அந்த சைடு பார்க்குற மாதிரி தான். சாரி, இது வந்து பாராக இருந்ததம்மா. இதுதான் அந்த வெளியில் அந்த சைடு ஃபஸ்ட் என்ட்ரன்ஸ் வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டு, பின்னாடி வந்து பாரு. அதுதான் இந்த பிரிப்பியத் ஆறு. இந்த இங்கே இருக்க தண்ணி எல்லாமே கண்டாமினேட்டடு, குடிக்கிறது வந்து விஷம் மாதிரி, எல்லாமே பாய்சனஸ் தான். It was public. Oh, how nice. Oh yeah, we are living in times of pandemics. I think I told you enough. No? Okay, I will explain. Somebody comes, puts the glass here, throws the 1 kopic, presses this button and gets plain soda. Then another man comes, takes this glass, give it a slight rinse with water, puts it here, throws 3 kopics or whatever, presses any button and gets his drink. But in between, there was only a bit of water. You see? And so you can get your like really cheap soda and a nice bonus for your liver. Hepatitis A or B. Depending on which type of germ. இதுதான் வந்து அந்த கண்ணாடி டம்ளர். அவர் என்ன சொன்னார்னா, யாராச்சும் நார்மலாக வந்து அந்த பட்டன் அழுத்தி காசு போட்டு காஃபி குடிச்சிட்டு கழுவாமல் அப்படியே வச்சுட்டு போயிடுவாங்கம்மா. தண்ணி கம்மியாக தான் இருந்திருக்கு, அதனால கழுவாமல் அப்படியே வச்சுட்டு போயிருந்துருக்காங்க. இதெல்லாமே அந்த சோவியத் வெண்டிங் மிஷின்ஸ். Sorry, this is. Do you remember the first building you entered in Zalisa, the culture club? That was pseudo chapel. This is pseudo cathedral. This is palace of culture. Okay. Palace. Huge propaganda point. And also over here on this building. Okay. This is a building where all top people of Pripyat lived. Yes, there were top people. They were not rich, but they were enjoying privileges. Like this, all of this building, it has really vast apartments. In these corridors, you can ride a bicycle. In any other, there are tiny boxes. This here on the 3rd floor, on the corner, is the apartment of director of the power plant, Brukhanov Viktor. Yes, and these 2 slogans, they used to read "Glory to Party" and "Glory to Lenin." Interesting. They were not rich. They could not allow private property and everything else. But when I say privileges, what I mean, Brukhanov almost never stayed here. He didn't live here. Behind the port and further there was a sanatorium, Solnichny, which is sunny. And next to the sanatorium, there was 3 cottages built at the expense of the power plant. He lived in one of those, like a normal human. ஸோ இதுதான் அந்த
வெளியிலேருந்து பார்த்தோமே But behind that அந்த ஒரு don't go because there is no floor there. ஓகே. Well, what seems the floor is almost totally rotten. இந்த இதுக்கு மேலே போக முடியாது. இது வந்து அந்த பேலஸ் ஆஃப் கல்ச்சர்னு நான் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அதுக்கு வந்து பின்னாடி பேக் ஸ்டேஜு. ஏன்னா இதுக்குள்ளே வந்து போக முடியாது, இது வந்து கீழே விழுந்துரும் அப்படின்னாங்க தர. அதெல்லாம் போனாலும் இருட்டாக தான் இருக்கும், எதுவும் தெரியாது. ஏன்னா இடம் மட்டும் பெருசாக இருக்குது. Don't touch anything. Let's go. அந்த ஃபெரிஸ் வீல் வந்து அந்த ஏரியா வந்து ஹெலிகாப்டர் வந்து இறங்குற பார்க்கிங் இதாக இருந்ததாம்மா. You took everything? Чуешь, Саш, патрули ходят. அதான் அந்த ஃபெரிஸ் வீல் இப்போ நம்ம போகிற இடம் வந்து அதுக்கு வெளியில் வந்து ஹெலிகாப்டர் பேடாகவும் இருந்ததாம்மா. அது வந்து அதுதான் இந்த ரேடியோஆக்டிவ் 4லேருந்து கொண்டு வந்து இங்கே தான் போட்டிருக்காங்க. அதனால் இது வந்து ரேடியேஷன் அதிகமாக இருக்க இடம், கீழே எதுவுமே வைக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. அதோ அங்கே தான் அந்த ஃபெரிஸ் வீல் இருக்குது. சரி, இதுதான் அந்த டேஷ் காரு எல்லாம். இந்த இது ரேடியேஷன் பண்ண 63 அப்படியே ஏறிக்கிட்டே போகுது. 65 அவ்வளோ இது இருக்குது இந்த இடத்துல. இதுதான் இந்த ஹெலிகாப்டர் பேடாக இருந்திருக்கு. 65 63. இந்த வீலும் இந்த அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் வந்து மே 1ஆம் தேதி அதான் அந்த உழைப்பாளர்கள் தனிக்கு ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. பட் இது ஏப்ரல் 26ஆம் தேதியே வந்து அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆனதுனால இது ஓப்பன் பண்ணாமே போயிட்டாங்க. ஏன்னா இது வந்து நான் இந்த கைடுக்கிட்ட கேட்கும்போது இது வந்து 30ஆம் தேதியோ இல்லை 26ஆம் தேதியோ சும்மா டெஸ்டிங்காக பண்ணாங்களாம்மா. அது வந்து எதுக்கு பண்ணாங்கன்னா அந்த நியூக்ளியர் எக்ஸ்ப்ளோஷனை வந்து மக்கள்கிட்டேருந்து அந்த திசை திருப்பணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது வந்து டெஸ்டிங் பண்ணுற மாதிரி இது ஒரு நாள் மட்டும் ஆக்டிவேட் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. அந்த அன்றைக்கி இந்த 1ஆம் தேதி இது ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு எத்தனை குழந்தைங்க இருந்திருப்பாங்க. அது வந்து கடைசி வரைக்கும் அது இதில் போக முடியாமல் இப்போ இருந்திருக்கும். அவ்வளோதாங்க. இதுதான் ப்ரிப்பியட் ஓல்ட் டவுன், கோஸ்ட் டவுன். சாரி சொல்ல போனால் இன்னும் பார்க்க வேண்டியது இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது, அதை நம்ம போய் பார்க்க. ஓ, இதுதான் இந்த ஆப்ரேஷன் இதாக இருந்திருக்கும். சரி, இது ப்ரிப்பியத்தில் நம்ம கடைசி ஸ்டாப் வந்து இதுதான் அந்த ஸ்விம்மிங் பூலு. பட் இது வந்து இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. இது ரொம்ப உள்ளே வந்து டேமேஜ் ஆனதுனால ஃபஸ்ட்டெல்லாம் உள்ளே அலோவ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. பட் இப்போ க்ளோஸ்டு. இந்த வெளியிலேருந்து மட்டும் தான் பார்க்க முடியுது. These are readings of the Red Forest we are entering. 12 15. எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குன்னு பாருங்கள். இதுதான் அந்த ஃபாரஸ்ட்டு, ரெட் ஃபாரஸ்ட். Here we exit and the readings went down. You can stop your video now. ஸோ நம்ம அந்த ரெட் ஃபாரஸ்ட் என்ட்ரு ஆகும்போது தான் நமக்கு அவ்வளோ ரேடியேஷன் இருந்தது. இப்போ நம்ம அதை தாண்டினுமே குறைஞ்சிருச்சு. நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம ரொம்ப நேரம் இருந்தோம்னா நமக்கு ரொம்ப ரேடியேஷன் அதிகம். இந்த இடத்துலலாம் ரேடியேஷன் கம்மி. அந்த ரெட் ஃபாரஸ்ட்னால் நான் அந்த சைடு சொல்கிறேன். அந்த சைடு அந்த மரம்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ரயில்வே ட்ராக் ஒன்று போகுது, அதை தாண்டி நான் சொல்கிறேன் அங்கே. பட் இந்த சைடு கொஞ்சம் ரேடியேஷன் கம்மி தான். இப்போ நம்ம திரும்ப செர்னோபில் தான் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ கைஸ், இதோ அந்த இதில் தான் வந்து அந்த நியூக்ளியர் டவர் இருக்குது. இப்போ இங்கே ஒரே பனிமூட்டமாக இருக்கனால எதுவுமே தெரில. அந்த டவர் வெடிச்ச அன்றைக்கி இதோ இந்த பிரிட்ஜிலேருந்து தான், அந்த ப்ரிப்பியத் அந்த ஊர்லேருந்து இந்த பிரிட்ஜிலேருந்து தான் எல்லாமே அங்கே பார்த்துருக்காங்க அந்த வெடிச்சதை. இதுதான் இந்த ப்ரிப்பியத், இந்த பிரிட்ஜு தான். இப்போ அமைதியாக யாருமே இல்லை, எந்த ஒரு வண்டியும் இல்லை.
கரெக்டாக அங்கே இருக்குது அந்த டவர் இந்த இதுக்கு நடுவில் இருக்குது. பட் மேகமூட்டமாக இருக்கனால எதுவுமே தெரில. அப்படியே பனிமூட்டமாக இருக்குது, மேகமூட்டம் இல்லை. அந்த நைட்டு வந்து எல்லாம் இந்த பிரிட்ஜில் நின்று தான் பார்த்துருந்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த வழியாக தான் ஆம்புலன்ஸ்லாம் போய் இதாக இருந்திருக்கு. ஸோ கைஸ் இதோ அந்த சைடு தான் வந்து பெலருஸ். ஆமாம், அந்த சைடு பெலருஸ் பார்ட்ரு அங்கே தான் இருக்குது. நம்ம பெலருஸ் பார்ட்ரு பக்கத்தால் தான் இருக்கோம். நம்ம இப்போ தான் இந்த செர்னோபில் இந்த ஊரோட சிட்டி சென்டர் அந்த மெயின் ஏரியாவில் இருக்கோம், சிட்டி ஸ்கொயரு. இப்போ நம்ம இங்கே சாப்பிட்றதுக்கு வந்தோம். இது வந்து மியூசியம் ஆமா. இது வந்து அந்த ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் அவங்களுக்காக டெடிகேட் பண்ண ஒரு மியூசியம் ஆமா. இது இது இந்த கஃபேல தான் நம்ம இப்போ சாப்பிட போகிறோம். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்தது சூப்பு, சாலட், தண்ணி, அப்புறம் இது மல்டிவிட்டமின் ஜூஸ் ஆமாம், அப்புறம் ப்ரௌனி. ஆக்சுவலாக செர்னோபில்ல ஒரு லஞ்ச். இதுதான் எக்ஸிட் அப்புறமா தான் பண்ணணும். இதில் அங்கே போய் கை வச்சு நம்ம அதை தாண்டி போனோம்னா அலாம் அடிச்சதுன்னா நம்மக்கிட்ட ரேடியேஷன் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அலாம் எதுவும் அடிக்கலைன்னா நம்ம ஓகே சேஃப்னு அர்த்தம். அவங்க போகிறாங்க பார்த்தீங்களா, அது மாதிரி அவங்க மேலே அங்கே கை வச்சு 2 சைடு கை, அதுக்கப்புறம் கால் வச்சு நின்னதுக்கப்புறம் அந்த சவுண்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம போகலாம். அவ்வளோதான், இதுதான் எக்ஸிட்டு. நம்ம கடைசி செக் பாயிண்டில் இருக்கோம். ஸோ கைஸ் இதுதான் நம்ம அஃபிஷியலாக செர்னோபில் விட்டு வெளில வந்துட்டோம். தெரிஞ்ச இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எதுவும் போர் அடிக்காமல் நான் கரெக்டாக சொல்லியிருப்பேன். ஓகே, மேபி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இப்போ தான் எக்ஸிட் சொன்னேன். இப்போ டைம் என்ன இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், ஈவினிங் 5 மணி தான் ஆகுது. 5 மணிக்கே செம இருட்டாக இருக்கா. அப்போ குளிரும் அதிகமாக இருக்குது. நான் பேசுகிறது நான் என்னோடய ஃபேஸ் தெரியுதான்னு தெரியல. அதான் வந்து செக் பாயிண்ட்டு தான், ஃபஸ்ட்டு செக் பாயிண்ட்டு. இதுக்கப்புறம் இன்னும் 2 செக் பாயிண்ட் இருக்கும். ஓகே கேஸ், அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அடைமழை வாசல் வந்தால் கையில் குடையின்றி வானனைவோம், அடையாளம் தான் துறப்போம், எல்லா தேசத்திலும் போய் வசிப்போம்.